Sri Lanka, an island nation located in the Indian Ocean, just 14 miles south of the southern tip of India, was once known to the world as the Pearl of the Indian Ocean. Sri Lanka has a multi-ethnic and multi-religious culture with one of the world's longest documented history that goes well beyond 2,500 years. It is the first country in Asia to enact universal suffrage for all, irrespective of race, ethnicity, language, or gender. Those who know Sri Lanka rank its people to be one of the most hospitable and helpful nations in the world. When coupled with its unmatched natural beauties, this friendly nation truly credits its name, the Pearl in the Indian Ocean. Sri Lanka fought a war against a ruthless terror outfit, Liberation Tigers of Tamil Eelam, commonly known as LTTE, or Tamil Tigers, from 1983 to 2009. This terror outfit claimed itself to be the sole representatives of Tamils in Sri Lanka and fought for an ethnically pure separate state for them. In May 2009, the war ended with the defeat of the Tamil Tiger terrorist. The reasons that gave birth to a brutal terror outfit such as the LTTE in this beautiful country are many. However, the root cause was manipulated and mismanaged ethnic strife that can be again attributed to many internal and external causes. Though the country is now made safe from terrorism, the causes that gave the birth to it still haunt the nation. While the internal causes are being addressed in a broad reconciliation process now underway, the external causes continue to exist, disturbing the reconciliation. One such external cause that had vastly contributed to the terrorism in Sri Lanka is the global ignorance of Sri Lanka's conflict. This is exactly what that this documentary attempts to address. The ignorance tied a nation to a bloody war for 26 years. The circumstances created by the world's failure to identify the difference between violent extremism and the need of a country to have better minority rights denied Sri Lanka's right to protect its people from terrorism. The misconception that the Tamil Tigers was a liberation movement for Tamils permit the LTTE to destroy 3 generations of Tamil people in Sri Lanka. This story is about that so-called liberation movement. The Tamil Tigers promised their people the Tamil Eelam, an ethnically pure supreme nation. But was it their real intention? Did they really fight for such a cause? The promise was for a better tomorrow for their future generation. But did they let the next generation live to see the promised land? The Tamil Tigers went to the schools to recruit children to swell their already diminishing ranks. Their propaganda machine in full swing was trying to whip up communal hatred among the vulnerable young minds of the children. Some went with them, but the majority of children were recruited by force and other such methods of intimidation. Most of these children, forcefully taken away from their families, ended up in the jungles where they would be trained to handle weapons. These child combatants would thereafter be kept to do their bidding. நான் வீட்டை இருக்கக்குள்ளே எல்டிடி வந்தவேல் கட்டாயமாக செய்யணும்னு சொல்லி அப்போ நான் போக இல்லை அம்மா என்ன விட இல்லை அப்போ அவையில் வந்து கட்டாயம் இல்லை அவரை நீங்கள் வெறுத்தான் போகணும் நான் கொண்டு விசாரித்து போட்டுக்கிறோன்னு என்ன வந்து பிடிச்சி எங்கள் அம்மா வந்து என்ன கட்டி பிடிச்சிட்டேன் நான் விட மாட்டேன்னு சொல்லி அவையிலும் வந்து என்ன கையில் பிடிச்சோன்னா நாங்கள் விட மாட்டோம் கொண்டு விசாரித்து போட்டுக்கிறோன்னு சொல்லி அப்போ எல்டிடிலேருந்து வந்த அந்த பெம்பளை எல்டிடி அவையில் வந்து எங்கள் அம்மாவை என்னட்டு வந்து பிரித்து எடுத்தவை நீங்கள் பயப்படாங்கம்மா உங்களை கொண்டு விசாரித்து மகனை விடுறோன்னு சொல்லி இப்போ இந்த அம்மா பிடிச்சி கொண்டு என் கூட்டி கொண்டு போனவேல் இப்போ இந்த வீட்டை விட இல்லை இந்த பாய்ச்சி மாமா ஏற்றினவேல் ஒட்டு ஸ்டாண்டு கொண்டு போய் 45 நாள் பாய்ச்சி சேர்ந்தவேல் பாய்ச்சி முடியாது அங்கே பேஸ் கேம்பில் என்ன வேலைக்கு வச்சிருந்தவேல். Childhood is the period of our lives we cherish most. It is the time we live a carefree life showered with love and affection while being under our parents' constant attention.
it is the time one wants to remember most. These sweet memories are what we carry in our hearts till our death. I still remember the fond memories of my childhood, the toys I loved to play with, the things I loved to do, the places I visited, and the school I went to. Nobody has the right to deny a child its rights. How would you feel if it was your child? These children were forcefully recruited and given weapon and cyanide capsule instead of toys and sweets. ஆரம்ப காலங்களில் பரப்புரை என்ற ரீதியிலே அவர்கள் பாடசாலையிலே மாணவர்களை இணைத்து வந்தார்கள். பின்னர் 2006ஆம் ஆண்டின் பிற்பாடு யுத்தம் தீவிரமடைந்ததன் காரணமாக மாணவர்களை பலோத்காரமாக அமைப்பிலே இணைக்கின்ற காரணத்தினால் காப்புதா சாதாரண தரம் உயர்தர மாணவர்களை பாடசாலையில் காண்பது அரிதான ஒரு விடயமாக இருந்தது. LTT's forced child recruitment had come under severe criticism in international arena. On the 15th of February 2006, UNICEF statistics revealed over 5,300 child combatants were in action. When the war escalated, the LTT, showing brazen contempt to international pressure, increased the numbers of its baby brigade almost up to 10,000. It is how the Tamil Tigers attempted to deliver the promise of a golden future to those poor children. Therefore, Sayandan and many child soldiers like him waited eagerly to surrender into the safe hands of the government forces to escape from the clutches of the LTT terror. நான் கோவம் சொன்னேன். அப்போ என்ன கை வைத்து சொல்லி போட்டு என்ன செக் பண்ணினேன் ஃபுல்லாக செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு இடத்த நிறுத்திட்டு கொஞ்சம் இதால் வந்து சொல்லிச்சேன் நீங்கள் போங்கன்னு சொல்லி அந்த சும்மா பொது ஜனத்தோட என்ன போச்சுன்னு நான் பொது ஜனத்தோட போய் அவங்க வந்தெல்லாம் நாங்கள் லோன்ஸ் பண்ணிச்சுன்னா ஒரு நாள் வேலை செய்தாலும் சரி சம்பளத்து வேலையும் சரி எல்டிடி சம்மந்தப்பட்ட பேரை சொல்லி அப்போ நான் ஆமிட்ட போய் பதிக்க போவேன் நான் வேலை அங்கே எந்த வந்த மத்திய கல்லூரி அங்கே தடங்க ஏற்றி தடுப்பில் வச்சுருந்து இப்போ இந்த பூந்தோட்டம் போனேன். Soon after the war, the government has set up several rehabilitation centers aiming to rehabilitate these ex-child combatants. There were 321 ex-child combatants accommodated in Poonthottam Child Protection Center. They were gradually rehabilitated, retrained and reintegrated into the society. Dhanushya, a 21-year-old girl, was crowned as the New Year Princess 2011 in the Bolluthev district, was also among the many that were reintegrated into the society. 2008ஆம் ஆண்டு ஏல எடுக்காதது எனக்கு அந்த காலகட்டத்தில் வந்து இது கட்டாய ஆட்சேர்ப்புக்கு வந்து ஆக்கள் நினைச்சு கொண்டு வந்தவியல் அதால் எனக்கு ஏல எடுக்கிறக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கையில். Living was no more a concern for many. Had they not been rescued and rehabilitated, they wouldn't have had a chance to live a proper life. Many more girls like Dhanushya would have perished in their futile effort trying to attain the impossible, glorified by suicide and cyanide. பிறகு யுத்தமெல்லாம் முடிஞ்சு இப்போ ஒரு அமைதியான சூழல் நிலவி இருக்கு. அந்த இப்படி அமைதியான சூழல் நிலவியதால் 2010ஆம் ஆண்டு நான் ஏல எடுத்தேன். அதால் நான் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன். உண்மையில் என்னை பொறுத்தவரையில் எங்களுடைய இளமை காலமும் கஷ்டமான ஒரு காலம். ஆனால் யுத்த காலத்தை விட இப்பொழுது மாணவர்கள் சுதந்திரமாக நடமாடுகின்ற சுதந்திரமாக எங்கும் சென்று வருகின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படுது. இவ்வாறான ஒரு நிலைமை தொடருமாக இருந்தால் எல்லோரும் சந்தோஷமாகவும் சமாதானமும் வாழக்கூடிய சூழல் பிறக்குகின்றது. With the dawn of peace, these children got their lives back. They are enjoying the dividends of peace, new schools, new books and new beginning. The ones war-torn north and east now full of buildings and roads. Basic infrastructure facilities are being developed in keeping with the rest of the country. அதில் படிப்பு அதில் இடம் கொடுத்த பாட்டு பேருந்து போய் ஆமிக்கார இடத்தை திருப்பி பிடிச்சிருந்து பேருந்து என்ன தடுப்பேருந்து கொண்டு வச்சிருந்து திருப்பி ரத்மான படிக்க தான் விட்டே கொண்டு படிக்க விட்டு தான் திருப்பி இப்போ வந்து எல்டிடி அந்த இடத்தை படிப்பை திருப்பி ராணுவம் படிக்கிற சந்தர்ப்பம் கொடுத்தாரு. Government never ignored those children of terror. Many had been provided with first-class education in Colombo, the Hindu college in Rockpalana, where 273 ex-child combatants
were initially enrolled to continue with their education is one such school. Children with no hope were bestowed with new hopes of living and made to explore new dimensions of life. Transitions from uncertainty, relief from agony, and belief in oneself in a world of opportunities are no more an intangible reality. Within the Tamil society, women were historically valued as the bearers of culture, responsible primarily for maintaining the home. Parents carefully protected the female child from childhood until marriage, when authority over them would transfer to their husbands. Due to this, those women's domains did not typically extend beyond their households. Society rigorously maintained the image of women as sacred bearers of family and community, utilizing females as symbolic markers to measure purity and respect. This cherished image of women in the northern east gradually swept out from the Tamil society, rendered extreme violent experiences by LTTE terrorists, even making them as suicide bombers. The following story is the first time reporting of another harrowing experience endured by Nirosha, a schoolgirl. Above footage is a recreation of what really happened to Nirosha in 2008. Many other school children will also tell you how the Tamil tigers destroyed the much cherished image of women in the Tamil society. என் வீட்டில் வந்து படித்து கொண்டிருக்கக்குள்ள இயக்கம் வந்து வழிகட்டாயமாக என்னை பிடிச்சி கொண்டு தங்களோட வயசுக்கு அழைச்சி கொண்டு போனவங்க. இங்கேருந்து முழங்காவில் பூனகிரி என்று கொண்டு போனவங்க. அங்கே கொண்டு போய் சரியான வெயில் வட்டியில் எங்களை பயிற்சி தந்த சரியான கஷ்டமாக இருந்தது. செய்யாட்டி அடிப்பினம் அப்படியே. Despite being caught in a desperate attempt to flee from the LTTE, Nirosha never gave up. ஓடி வந்தனால ஓடி வரைக்கும் இடையில வந்து பிடிச்சிட்டாங்க. பிடிச்சி போட்டு வாகனத்தில் ஏற்றி போட்டாங்க. பிடிச்ச உடனே தலைமுடியை வெட்டிட்டினோம். வெட்டி உடனே அடித்து வாகனத்தில் ஏற்றி கையை கட்டிட்டினோம். கையை கட்டி உங்களை இப்படி சண்டையை கொண்டு போகிறோம் உங்களை பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் சொன்னோடனே எனக்கு பயம் வந்துட்டுது. இப்போ நான் எப்படியாவது வீட்டை போகணும், அம்மா அப்பாக்களை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கிறேன்னு ஒரு ஃபீலிங் வந்துட்டு அதிலிருந்து நான் அப்படியே வாகனத்தை விட்டு குதித்து ஓடி வந்தேன். நான் ஓடி வந்து அவங்கள என்ன திரத்தி கொண்டு வந்தவிய திரத்தி கொண்டு வரும் சந்தர்ப்பத்தில் என்னை தொடர்ந்து வரையினமா இல்லை இடையில நின்றுனமா, இன்னும் எவ்வளோ தூரம் ஓடலாம், இதோட நிற்கலாமா, களைச்சிட்டேன், நிறைய தூரம் ஓடலாம். அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவங்க வந்து சுட்டவங்க என்ன பின்தொடர்ந்து வரையினமான்னு பார்க்கக்குள்ள அப்படி திரும்பியக்குள்ள இவ்விடத்துல பட்டி இதுக்குள்ளால அப்படியே பறிஞ்சிட்டுது. பறிஞ்ச உடனே எனக்கு உடனே ஒரு மயக்க நிலை வந்துட்டுது. அதுக்கு பிறகு என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது. ஹாஸ்பிட்டலில் தொடர்ந்து அப்போ எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் செய்ததெல்லாம் கிளிநொச்சி ஹாஸ்பிட்டலில் தவறாயின் டாக்டர்னு சொல்லி. This young girl was not a volunteer driven to martyrdom, but was a forcible recruit like hundreds many. A similar fate that was endured by many child soldiers as mentioned earlier in our presentation. This is not about what LTT did to the government or security forces, but crimes perpetrated against the very Tamil community who were swayed towards a struggle of liberation in the name of Elam. Nirosha's was not an isolated incident, but a story among many who had silently suffered the same miseries. As the following personal accounts unfolds the untold crimes against humanity that bear sheer witnesses of a bloody terror cause. பொக்கனையில் இருக்க இயக்கம் வந்து பலாத்காரமாக பிடிச்சி கொண்டு போனார். ஷூட் பண்ணுறது எப்படின்னு மட்டும்தான் சொல்லி காட்டினாங்க, வேறு ஒன்றுமே சொல்லி தெரியல. எங்களைய இயக்கம் வந்து
வலுக்கட்டாயமாக பிடிச்சி ட்ரைனிங் தந்த பிறகு நான் எனக்கு ஹார்ட் வீக் தானே அப்போயும் சொல்லி அவள் கேட்கல. இப்போ 2007 வந்து இந்த மாதிரி கட்டாயமாக அம்மாக்களை அடித்து போட்டு தான் என்னை கொண்டு போனவேன். கொண்டு போய் பயிற்சி மாவில் கொண்டு வச்சுருந்தேன் அம்மாங்குளத்தில். அங்கே பயிற்சி முடிய காட்டுக்கு கொண்டு போய் தங்களோட வேலை திட்டத்துக்கு வச்சுருந்தேன். Suddenly, everything changed. The curse of LTTE had stormed into their lives. Loss of hope, unbearable hardships, and a grim future was destined on these young girls. No one else can comprehend what Nirosha had gone through under the custody of LTT terror. Let's allow her to unwrap her bitter memories. நான் எங்கே இருக்கிறேன்னு நிலை தெரியாது. எப்படி இப்படி வந்தது, நான் எப்படி இப்படியெல்லாம் வந்தேன், என் முகம் நீட்டாக இருக்கோ சிதஞ்சிருக்குதோ, எங்களோட அம்மா அப்பாக்களை நான் கண்டுபிடிச்சிருவேனோ, இப்படி பிரிஞ்சு நான் இப்போ ஒன்று சேருவேன் அப்படியான ஒரு ஃபீலிங் வந்தது. She had been in coma for over 2 months. தாடை உடைஞ்சிட்டுது. தாடை உடைஞ்சி வாய் இப்படி இதில் பிளாஸ்டர் இப்படி ஒட்டி கிடக்குது. பிளாஸ்டர் ஒட்டி கிடக்குது. இதில் இருந்து இப்படி பெண்டேஜ் போட்டு கிடக்குது. தாடை விளத்திட்டுது. மூக்கில் வயர் போட்டு கிடக்குது. முகங்கள் எல்லாம் வீக்கா, முகம் கருப்பாக கிடந்தது. முடி வெட்டி மொட்டி அடிச்சிட்டினா என்ன பேர் என்ன அடையாளம் காட்டுற கதைக்க முடியாது. பிறகு எழுதி காட்டி அது மூலம் என்னோட அடையாளம் கண்டு பெற்றோரோட பராமரிப்பில் நாங்கள் இருந்தோம். I wonder whether those who sanitized acts of terror, glorifying a bloody cause, were aware of the hell unleashed on their own brethren. சுகமான பிறகு சாப்பாடு இல்லை, சேலின் அப்படி தண்ணி சாப்பாடுகள் தான் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறோம். அதனால நடக்க எல்லாமே இல்லாமல் வரும், மயக்கங்கள் வரும். அதனால அம்மா ஹாஸ்பிட்டலில் ஓரளவு நடக்க தண்ட உடனே ஐயக்கம் வந்தங்களை பார்க்கும், இடைக்கிட பார்த்து கொண்டு இருக்கும். ஆள் சுகமாக இருந்தாக்க நைஸாக கொண்டு போய் அவை என்ற தேவைக்கு எடுப்பினோம். பயிற்சிகள் இல்லாட்டியும் பின்தள வேலையை செய்யலாம், மெடிசின் அதுகளில் விடலாம், குளிசிகள் எடுத்து கொடுக்கலாம், பேஷண்ட்டை பராமரிக்கலாம். அப்படியான இதுகளுக்கு தங்களோட தேவையை கொண்டு போகிறாக்கு. அதுக்கிடையில் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து நான் ஓடிட்டேன் போயிட்டேன். The threat remained unchanged for her. அப்போ நாங்கள் அம்மாவோட சந்தித்த உடனே என்ன அம்மா வந்து மறைச்சி வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கும், எனக்கு வெளியில் தெரியக்கூடாதானே அப்படின்னு சொல்லி அவையல் மறைச்சி வச்சு போகிற வீட்டில் உடனே பங்கர் வெட்டி அதுக்குள்ளே என்ன போட்டு மேலே தகரம் போட்டு அதுக்கு மேலே சட்டி பானையெல்லாம் கழுவி கவிட்டுருவீனா. உள்ளுக்கு நான் இருப்போம், மூச்சு வாராக்க ஒரு ஓட்ட வைப்பினா. யாரும் வந்தால் அந்த சட்டி பானையை வந்து 4 தரம் அடித்த வீரன்னு சொன்னால் யாரும் இயக்கம் வந்துட்டேன்ட்டு நான் அலர்ட்டாக இருக்கணும். அப்படி ஒரு இதுகள் மூலம் வச்சிருப்பினா. வேறு தம்பி தங்கச்சி ஆக்கள்லாம் சின்ன ஆக்கள் தானே, அவையில் உடனே சொல்லுவினா, ஒரு அலர்ட் ஒன்று கொடுப்பினா. அக்கா அப்படி சோறா வீதோ அப்படி ஏதாவது சொன்ன வீரண்டா இயக்கம் வந்துட்டேன்ட்டு தெரியும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கணும். Over the following 6 months period, she was shifted between hospitals from time to time. She never experienced shelling in any of these hospitals. நான் கிளிநொச்சி ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தால் கிளிநொச்சி ஹாஸ்பிட்டலை விசோமடுக்கு கொண்டு வந்தவியார். விசோமலில் கொண்டு வந்து விசோமடு பள்ளிக்கூடத்தில் நான் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இயங்கினது. அதில் வச்சு அங்கே ஒரு பாதிப்பும் இல்லை, செல்லடி ஒன்றும் இல்லை. அங்கே ஸ்கூல் நடக்கும், இங்கால நாங்கள் பேஷண்ட்டாக இருந்தனாங்க. வெள்ளக்கார அப்படி பராமரிப்புக்கு ஹெல்ப் பண்ணினவியார் பேஷண்ட்டாக அப்படியே இருந்தனாங்க. As ex-LTT women cadres, these 4 girls, including Nirosha, had gone through much. We asked the following questions from them. There are serious allegations leveled against the security forces of mistreatment, especially to surrendered LTT cadres. As an ex-LTT cadre, how was your experience? 18ஆம் தேதி எங்களை இராணுவம் வந்து மீட்டெடுத்து எங்களுக்கு சாப்பாடு தண்ணி இல்லாமல் இருந்தாங்க தானே, எடுத்து சாப்பாடு கொடுத்தவிய சோத்து பார்சல் கொண்டு வந்து. அங்கெல்லாம் கடல் மாதிரி ஏதோ இருந்தது, கடல்லாம் இருந்தது. அதில் தண்ணி குடிக்க போகிற மாதிரி சனம் பிடி உடைச்சி கொண்டு போக இராணுவம் விடையில. அதில் பொடிகள் சேர்த்து கிருமிகள் இருக்கும், அது மூலம் வருத்தம் உங்களுக்கு வெடிகள் இருக்கும், போக நாமட்டு மறைச்சது. அது பிராவியல் பவுசர் மாதிரி கொண்டு வந்து தண்ணி அடித்து சனத்தை காணிச்சு. உள்ளுக்கு வரும்போதே சரியான தண்ணி விடாய் பசி, இப்போ சாப்பாடு தண்ணி எல்லாம் கொண்டு வந்து தந்தாங்க. நல்லா கவனிச்சாங்க. பிஸ்கட், சின்ன பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் பிஸ்கட், பால்மா எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. அவங்க வரும்போது சாப்பாடு தண்ணி எல்லாம் கொண்டு வந்து தரைக்கே நல்ல ஒரு அபிப்பிராயம் வந்தது.
அதுக்கப்புறம் இந்த வயது போனாக்கள் எல்லாரையும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்த்தகார ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஏற்றிட்டு போனாங்க. அதில் வச்சு வயது போனாக்களுக்கு எல்லாம் வாகனம் பிடிச்சி ஏற்றிட்டு போனாங்க. கவனிச்சாங்க நல்லா. How was the security forces portrayed to you by the LTTE? What did you think of them initially? நாங்கள் வந்து எல்டிடி பக்கம் இருக்கக்குள்ள அவையல் சொல்கிறத எதை நம்புறது எதை விடுறன்னு தெரியாமல் இருந்தது. அவைக்குள்ள யார் சொல்கிறது உண்மை எது சொல்கிறது பொய்யன்னு தெரியாத ஒரு நிலைமை. அந்த சூழ்நிலையில் வந்து அங்கால எல்டிடி பக்கம் இருந்து இராணுவத்தில் நாங்கள் இராணுவம் எங்களை மீட்டு எடுத்த போது இராணுவம் எங்களை நல்ல ஒரு பராமரிப்பில் நல்ல வடிவாக எங்களை கவனித்தது. அவைக்குள்ள வந்து முதல் இயக்கம் சொல்லி வச்சது இராணுவம் ஒரு பயங்கரம், பெண்களை பாலிய துஷ்பிரயோகத்துக்கு பயன்படுத்துவினோம் அப்படி இப்படி என்று சொல்லி எங்களை பயமுறுத்தி வச்சுருந்தது. அதுக்கு பிறகு நாங்கள் இந்தியாவில் ஆமீண்ட கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்த பிறகு அந்த ஒரு ஃபீலிங் இல்லாமல் போனது. எங்களை சகோதரமன்ற ஒரு முறையில் எங்களை கையாண்டெடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்று வரைக்கும் எங்களோட இருக்குது. ராணுவத்தை முதல் நாங்கள் அவையிட்ட சரணமடைகிறதுக்கு முதல் பயமாக இருந்தது. எங்களை கொண்டு போய் என்ன செய்ய போயினோம்னு தெரியாது. சனங்கள் கணக்கு கதையெல்லாம் சொன்னவையில் இப்படி பொம்பளை பிள்ளையில ஒரு கொடூரமான இதுகளில் எல்லாம் வச்சிருப்பினா அப்படின்ட்டு எல்டிடியில் இருந்த நீங்கள் எல்டிடியில் இருந்தேன்னு தெரிஞ்சால் அவையிலாக சித்திரவதை செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னேன். இப்போ நாங்கள் அதுக்காக பயந்து தான் வந்துனாங்க. வரைஞ்சால வர அவையில் அப்படி ஒன்றுமே செய்யலை. எங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு செய்து தங்களோட சகோதரங்கள் மாதிரி பார்த்து உணவெல்லாம் நேரத்துக்கு சாப்பாடெல்லாம் தந்து தண்ணியெல்லாம் தந்து நல்லா கவனிச்சது. Did any member of the security forces approach you with an ulterior motive or try to misbehave with you at any time? இராணுவத்துக்கும் எங்களுக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. இராணுவம் சம்பந்தமாக எங்களை பற்றி எதுவும் கதைக்குதாண்டா பெற்றோரோட இணைச்சி தான் கதைக்கணும். 21 இராணுவ கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்த இன்று வரைக்கும் எங்களுக்கு எந்த வித பிரச்சனையும் கொடுக்கல, எந்த வித தொந்தரவும் தரையில். எங்களே சௌரர் மாதிரி தான் கவனிச்சு கொள்கிறாங்க. Now that terrorism has been defeated and you are living a free life, how do you feel the change? What are your future expectations? படித்து நான் ஒரு நல்ல நிலைமையில் ஒரு வேலையை எதிர்பார்த்து செய்யணும் சொல்லி இனி எங்களோட சகோதரங்களும் படித்து நல்ல ஒரு வேலைக்கு இருக்கணும். நான் வழிகாட்டினால்தான் இந்த சகோதரமும் படித்து நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு வருகிறோம். வீட்டின் கஷ்டத்தின் மத்தியில் நாங்களும் படித்து அம்மா அப்பாக்களை இன்னும் கஷ்டம் கொடுக்காமல் இப்போ நாங்கள் படித்து வேலையில் செய்து எங்களோட வாழ்க்கைகளை நாங்கள் தொடரலாம். நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்கோம். இனியும் எதிர்காலத்தில் படித்து ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கணும். எங்களோட காலில் ரெண்டு அம்மா அப்பாவுக்கு தேவையான செய்யணும், பார்க்கணும், சொந்த காலில் நிற்கணும்னு தான் ஆசை. This is the common expectation of all the people in the North and East. They want to start life anew. They crave for a new beginning. If someone is trying to disrupt this process by churning up the racial sentiments and to turn them back to a life of death and misery, they are only trying to repeat the same mistake. So far, we have been witnessing one way of the destruction caused by the LTT terror. Now we are going to see how the so-called liberators of Tamil people paid scant regard to the lives of the very people they were supposed to liberate. How they took the lives of their own brethren. It is alleged that the government had denied the civilians of food and medicine within the no-fire zone. All the stocks of food and medical supplies sent by the government for the civilians had been confiscated by the LTTE. This is Lakshmanan Mohan. Let's listen to his story. 4 மாதம் 21 வெள்ளாமொழி வாய்க்காலுக்கு வந்திருந்தேன். வந்திருந்து அங்கேயும் இயக்கம் கண்டபடி சுட்டு கொண்டு வந்தது, ஆக்கள் எல்லாம் பிடிச்சது, இருக்கையிலாது துன்புறுத்தல். அதுக்கு பிறகு